Hello and welcome to another edition of the Fatu Network News Review today, 8 November 2018. My name is Samar Wali. I'm here with Nyanjai, the Head of Communication and Branding at OIC. We'll be talking about a story we published yesterday about the craft market in Senegambia. The vendors say they should allow them until after the tourist season, so that they should allow them until after the tourist season for them to vacate from the site. And the IEC chairman, Ali Momor Njai, has also reacted to the statement made by the interim leader of the former ruling APRC party, Fabakary Tombong Jatta, who said they still believe that the 2016 presidential elections, the results were rigged. And Big Faa, a singer, popular rapper in the country, will release his album in December, and he's here. We'll discuss about the tracks in the album and many other things. But before all that, I will start with the papers. The APRC doors are open to Barrow, that is the the interim leader of the opposition APRC party, Fabakary Tombong Jatta, has said that his party's doors are open to President Adama Barrow and all political parties, but so far Barrow has not yet approached them. We have had no talks with him about coming together. The information of Barrow contacting us is baseless, and there are allegations out that fear, because the APRC is coming with full force, so everybody believes we are in negotiation with every Tom, Dick and Harry. Fabakary told journalists a few days ago. He further went on to say that the APRC would have reported any talks or negotiation if they had any with anyone in its members, since they are clean and do not hide anything. And the African lawyers vow to bring Jammeh to justice in Ghana. The African Legal Aid, a pool of African lawyers based in The Hague who provide free legal aid to victims and litigants, is to convey a side event on the 7th session of the Assembly of State Parties of the International Criminal Court to boost the bringing Jammeh to justice in Ghana. According to the statement, sources from the group obtained by the Standard newspaper, the African lawyers is leading support the powerful campaign that was launched in Accra, Ghana last May. And the IEC chairman asked APRC to provide rigging claims. The chairman, as you know, the interim leader of the APRC, Fabakary Tombong Jatta, said the elections were rigged, but the chairman is challenging them to bring proofs. And a Gambian arrested after tip-off from Taiwanese wife. That is, the Taipei police have arrested a Gambian man for allegedly processing cannabis after a tip-off from his Taiwanese wife, who also provided information that linked him with a Canadian man who disemboweled bodies was found at a Riverside Park in August. And the state furnishes court with audios, video transcripts in NIA 9 trial. That is the Kombege State Council in NIA 9 trial. Yesterday provided court with audio and video transcripts of witnesses, police and detainees in connection with the murder of the late UDP's Ibrahim Solo Sunday. The TRRC requests urgent medical board for the victims. You may know Nogo Njai and others lodged a complaint last week that they need an urgent medical treatment. They're acting in accordance with the Section 15(1)A and 4 of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission Act 2017. The TRRC has delivered an urgent request to the Minister of Health and Social Welfare to set up a medical board to review the cases of victims of the past regime who suffered badly harm and need urgent medical attention, and advise the Commission as their present health status and needs. And inmates should also have right to vote. That is, as part of the consultation of the Constitutional Review Commission gains momentum in Lower Nyome district in the North Bank region. Keba Jeng, a native of Medina Sering Mas, has suggested that there should be a provision in the new constitution that will allow prison inmates to have right to vote in elections. And on the Voice newspaper, the Voice also is reporting that Gambians demand 2-term limit for president, as the CRC is consulting people about the new constitution. And they also report that TRRC requests urgent medical board for victims. On the Foroyaa newspaper, Foroyaa is reporting that the Abu caste class dialogue comments. You may remember that was a
confrontation in Diabugu village in the Upper River region, where the freeborns and the slave had a confrontation, and some were denied to perform Friday prayers last week. That's all we have for you on the papers. I will move on a story. The Africa Rising today held a media breakfast to discuss about the trending issues of trafficking in persons in the Gambia and across Africa. Africa Rising is a movement that is very pertinent on the dignity of Africans in diaspora. Fatou Jan is a victim, and she traveled to Kuwait a few years ago, and let's listen to her story. I studied pharmacy in the University of the Gambia, and I was trafficked in 2015. I went to Kuwait because I want to help my family and have anyone who I can help for the sake of God. My intention was to go and help my people, my nation, my community, and try help my family because my mom is having 11 kids. Really? I was adopted when I was 7 months. I know my mom when I have 22 years. This is why I stand to fight against this human trafficking, because we suffered a lot. Why are we going outside and be suffering there? And these people, they are not ready to do anything. Ñi dañu wara jappalé man amul fenn fu ma dé dem fuñ ma I go. Buma ñew tay aw ma pass buma ñewé. But I sacrifice to go. Bu ko nako ko way waxuma ko dama né suma ñibi I will tell him that mu may ma pass ma ñibi. We have to do this. We can do it. We are youth and they need to help us and support us in this. We can do it. How many people know there? How many people know there? I'm not better than ko tampong. And these guys, they are in the organization. Then ko tampong Gambian la when like what you have is a human being. After like this document, you have Gambia la. Lebanon fee. We can stay and do it here. Gambia mun nañ ko why the support. Bobu mo lak. Amuñ the support. We need the support from all of you. Support bi suñ ko amé man laajuma ken xaalis laajuma ken dara. Fo len ma laaj ko lo la ko wax tay. I will go, I will come face people, talk to people. Since my step Gambia, I was going, dama dee dem. IOM ñu ngi doon def benn research. Man lañ Fat Camara, Fatou Network, Fatou Show. Man lañ call, dafa am communication ak this white woman. Man lañ man I bring all these girls because the culture of silence. Jangay nangu ñoo wax, ñeneen ñu ngi traumatized so much so that ñeneen ñi dañ feebar ba dañ yóbbu Casamance pour faj leen. In these Arabic countries, ay animal lañ la dee teg pour nga leen minaan loo loolu daf dee jaxase nit man si jël bu ma nekkoon am na koo xam ne dañ ko tëddoo ba daf doon seena deret live deret la doon seena after man I don't care man dama dee nekk di xeex ak police foofu noonu di fight ak police because dama leen dee wax ne léegi rey leen ma because dama leen dee waare after dégg naa arab bi dama leen dee waare si suma diine lu mu wax dañ dee ragal soo leen tuddee turi yàlla rek ñu ragal we are human beings we are not animals waaye ñun Africa ñun ñoo ko dooree si ñun suñ wane ne mun nañ ko ñu bañ ko we can fight against this. We Africa as a continent, we can fight against this. Lii dafa métti lii métti na ñun dina ne du métti man bañ naa ko ba if I am missing su may wax ak nit ma gis ne kii concentré wala kii parewul pour jàppale ñu ñeneen ñi dañ def foog ne yaa ngi ko personalize wala yaa ngi bëgg ñu jàppale la financially not that financially no they need to help us man I don't need money from anyone I have Allah I have everything how many months I am not working I am not doing any haram thing, any bad thing. But how much yala nakalama de indi de lumati? Billahi ak watu bi. Or na yala. I believe in my religion. And whatever I am doing, mabuka siya duga, I research. Na suma dine nangu nako. To an extent ba mako ham. Suma dine suko nangu ma back off. Suma dine suko nangu I go. And this suma dine file my fight ni suma dine nangu nako. I was doing this before. Because they make this agreement, ñu door di ko politicize. Man, I have nothing to do with politics. I'm not a politician. Why you door di ko politicize? The door di yoni ay nit ñu may dañ ma non threaten. They were threatening me very seriously. My message dañ ne leen su leen neexee ngeen continue but I will never stop. As me Fatou Jang, I will never stop. That was Fatou Jang there, who was smuggled to Kuwait a few years ago, and she's narrating what her experience. I have with me here Nyanjai, the head of, we all know him as a blogger and so on, but he's here in his capacity
as the Head of Branding and Communications at the OIC. Mr. Njai, welcome. Thank you so much, Omar. But before we talk about the OIC, this road expansion, let's talk about this story first. You had this young lady complaining or saying what she encountered during her stay in Kuwait. What will you advise the government on this matter? This matter is not a problem. This matter is a consequence of failed policy over a period. See, in the 80s, Gambia had a booming population of babies, equally in the 90s. And now those babies have become grown adults and are in need of jobs, are in need of opportunities, but the economic environment hasn't prepared the space for these people to thrive. And what are we seeing now? Hopelessness, destitution, and forced migration. How can we stem the tide? It's for government to start working together as a synchronized mechanism whereby the Department of Youth Sports, the Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, Ministry of Tourism, work together harmoniously to resolve the issues of unemployment, the issues of lack of opportunities, and the issues of having access to good education. If these things are done and done properly, there'll be better and brighter days for Gambians youth folk. Okay, let's move on to the story. Yesterday we published in reference to the craft market. The vendors there said, because we understand there will be road expansions and the vendors are saying they want you people to give them chance. After the tourist season, they can vacate, because according to them, they received a letter on the 5th of November and they were asked to vacate the place by 28th. You are the Head of Communication, Branding. What do you say to that? Well, first of all, I think we need to understand correspondences. The letter never emanated from the OIC, because the OIC is not an infrastructure office or institution. We don't build infrastructure. It's the department. Okay, it's the Department of Physical Planning. I understand. Well, but if you look at the headline, they're asking the OIC. This letter came from Department of Physical Planning, but they are asking the OIC, not Ministry of Physical Planning, because they have the belief that you are the one carrying out that thing. You can give them the chance. Well, see, that's why I'm here today, because we want to set the record straight. Like the Englishman will say, in the absence of good information, the rumor mill thrives. And wherever the rumor mill thrives, it becomes the reality for the people. The OIC has been mandated to do two things: travel across the world, especially in the Gulf states, look for funding, come back to Gambia, do key infrastructure projects, including roads, and make sure the Gambia hosts a successful and a memorable summit debt-free, without zero butut to the Treasury or the government of the Gambia. We have successfully done that so far, and we were able to get funds from a Gulf country or countries to do a minimum of 100 kilometers of road, of which the major highway from Sting Corner via traffic light to the airport junction is key. And this is something that we need to do, because as we speak today, we all encounter the bottleneck in the morning coming from the Burusubi end, and in the evening leaving the traffic light. A journey that should take you 5 minutes is taking on average about an hour. So we need to do road expansion. Planning, planning, planning. In the past, government created a buffer of 45 meters from the median of the road on the left and on the right. Unfortunately, the very government that created the buffer encroached on the buffer by allocating land. Now there are lands within the buffer. Some are legally acquired, some are illegal occupants called squatters. But at the end of the day, development comes with a price. And the interest of the greater good supersedes the interest of individuals. And the collective interest of Gambians is to make sure we have a new road, a bigger road that will give a seamless traffic flow from the traffic light to the Burusubi roundabout. So as far as we know, we are not going to give them that chance they are asking you to give them, so after the tourist season. Well, it's not us who can give a chance or not. We live in a country of laws. And the laws and policy equivocally stated that this space is a reserved buffer. And even if that wasn't what the law states, the government has what you call right of eminent domain. The right of eminent domain states that if the government needs land to do something that will benefit the whole of society,
whoever is aggrieved need to be compensated at a fair market value. And I think that's the process we should follow and understand that development comes with a price. When Ablai Wada wanted to build a new airport at Jas, he relocated people but paid them. But today, what do we have? An evolving new city around Jamñajo. And that's what we want, development. Gambia now has a choice to continue to live the way we live, which is substandard, or try to be one of the civilized and respected nations amongst the neighborhood that we live in, called West Africa. So another thing has to do with the summit. Some people said it's just a year ahead, November 2019. Do you think the hotels and so on will be ready by the time? Well, I can tell you safely that Gambia can host a summit, and what is needed first and foremost is the venue where the meetings are going to be held. And that will be delivered come August 2019. So we have 2 months before the summit. What are we going to do? We will do a dry test, meaning we can host a mini summit, test the facilities to make sure that everything is in order before the big day. That's number one. Number two, the rooms that we have in country, if augmented and upgraded, can serve a good purpose to make sure Gambia hosts a summit. But at the end of the day, we will upgrade, we will augment, and we will add new facilities into our infrastructure portfolio to make sure that the guests coming to Gambia will feel comfortable. Yes, we are hopeful that we will host a good summit. Last time I tried to have one of you here when the budget was out there. People started questioning what next after the OIC. You see, you budgeted millions for the bulletproof vehicles in general, including bulletproofs. So who will use those vehicles after the OIC summit? This is a good question, and I like it. The reason why I like it is simple. Gambia is obliged to host. When you're hosting, you're having VIPs coming. The global threat levels on some of these VIPs, let's say the president of Turkey, Iran, Saudi Arabia, is at a level 10 over 10. So therefore, they will just not come into an ordinary car. If not, we will not see them. So we need an environment where these people, when they come here, their security won't be compromised. But at the end of the day, the OIC is thinking post-summit. I am not an event organizer, and that's not my forte. My strengths don't lie there. But we believe we want to host a summit, and after the summit, the infrastructure that we have built, we now use it to develop a new product, and that product will be called conference and meetings. Because tourism, as we know it, is sand, sea, and beach for now, and that's why we're getting the low end. If we have a new hotel, a new conference center, a VIP lounge at the airport, first-class air-conditioned coaches, buses, and luxury cars, we can host any global conference in the Gambia and use the Gambian hospitality, the colorful Gambia, the people who are warm and friendly and welcoming, to sell brand Gambia as a conference destination. Some are arguing that the AU summit was hosted back in 2006. The place can be renovated. You talk about the lounge, the buses, and so on. But in the event that we're talking about all those things that people can use it, but how many people can afford that? And how many events are we going to host after the OIC? Somebody will hire all those things, the bulletproof vehicles and so on. Because I've seen AU summit in other countries where Africans, they don't need bulletproof vehicles. Well, now you're talking about Africans. No, if you have the Prince and King of Saudi coming, you have seen what has happened globally with the Saudi government relative to Turkey. I mean, these people, they have global threat looming on their heads. But at the end of the day, Gambians need to be mindful of three things. The summit will be at zero cost to the government of the Gambia. It will not affect our debt because we're not borrowing. We are getting grants from Gulf states and other endowed members of the OIC to make sure that when they come here, the facilities they will use will be of good standards. But at the end of the day, they will not roll these facilities and take them back where they're from. It's going to be left in country. Now it depends on us. How are we going to monetize what's left behind post-OIC? And I think we have what it takes as Gambians to make sure that we can package, bundle, and make the most of what's left here after the summit. What is left here? I hope I will not see Nyanjai in another bulletproof car after the OIC summit. Well, I'm not endangered and no one's after me. And I will tell you, we have 56 member states, including Gambia, making it 57. Give and take, we will not have more than 10 bulletproof
cars because it's on a need basis. And if we do a threat analysis, no more than 10, 11 heads of state and kings or emirs are at that level where they need, you know, armored cars to at least make sure that their safety won't be compromised. What do you have for those skeptics that this thing will not be successful? Because they are yet to, although you know you are not part of, like you said, the event planning, but this is just like few months to come and they are even yet to put up hotels and so on, the road expansion. So is this road expansion going to start as soon as possible or after the OIC? Because we are getting conflicting. Some are saying even after the summit, some of the projects will start, like the road expansion and so on. Can you enlighten us on that? Well, I can safely tell you one thing, that OIC, if taken seriously and done properly, it will be a launch pad for Gambia's infrastructure development. Why? Next door, Senegal, it was Ablaye Wade who negotiated and got a package. After the demise of Ablaye Wade, Macky continued where Ablaye Wade left off. And to date, Senegal is implementing OIC projects. That's why the beautification of Dakar, especially central Dakar now, is still being done many, many years after the summit. You look at King Fahad Hotel. It's now an infrastructure owned by the government of Senegal thanks to the OIC and the Corniche. So at the end of the day, if we do right, it's not, the summit is 2 to 6 days max. But what we're going to gain and build for the country will last a lifetime. So what Gambians need to understand is we should work together in unison as one people for the interest of the greater good and boost the infrastructure portfolio of this country. Now, imagine we are in August 2019 and all did not go as planned. What will be, do you have any other options that in the event that Gambia cannot host the event, do you have, is there any other country that's going to just jump in and host the event? Tell me why Gambia should not be in a position to host the event. Aren't we capable? No, capability is one thing, but the roads are yet to start, the hotels are yet to start, and so many, and all these things, the hotel expansion, the airport expansion. Who gave us a condition that we need to have roads? Nobody. We were asked to host, and we said we will host. We went to the Gulf state donors and said, Gambia lacks good infrastructure. Can you help us? And some of the benevolent countries says, yes, we will help you. What do you need? We have given them our needs. Those needs are not tied to the conference date. But at the end of the day, it will help Gambia boost its infrastructure. And I think as Gambians, we should be happy that these are not taxpayer monies. These are not our monies. And the best thing, they are not monies from the bilaterals and multilaterals like the World Bank and IMF. So there are no strings attached. These will be grants that will help build this country. If we don't take it, we'll be foolish. It's an opportunity, and this opportunity comes once in a lifetime. So 57 countries, a summit every 3 to 4 years. When will Gambia have a turn again? So if we know that we can gain up to $250 to $300 million to put in our infrastructure, we better run with it and run fast with it. So if I understand you well, it doesn't matter, but the most important is for you to secure the funds, whether the projects are ready or not. Samafu. No, Samafu is very indifferent and nonchalant. I won't say that. Okay. We care and we care a lot, but at the end of the day, the development of the country is greater than hosting a summit. So our foresight and vision is to develop Gambia, and we want all of you, including yourself, to be part of that march to make sure that this country becomes a better country. We will have road without dust, pavements on the road, you know, pedestrian lanes, cycling lanes, so that we look like one of the nations around us. Let's talk about little politics now. We know the APRC is still, I can say, in denial that the 2016 election was rigged. What do you make of this? Why I would flog in the dead horse? If you know? Well, you have to understand one thing. Jammeh was a fool. How? And respectfully, yes, Jammeh was a fool. Why? Yeah. Yahya Jammeh thought he was the smartest thing that happened to Gambia since sliced bread. So what happened? He changed the term limits that were proposed then. He changed the absolute majority to a simple majority. He even allowed people to be on the ballot by just having attestation. So the very things that Jammeh brought are the very things that brought him down. And why and how? Yeah.
If Jammeh allowed 50+1, most likely Mama Kande and Jammeh would have joined hands and win Adama Barrow. So that's the dummy and folly in Jammeh. Jammeh is the greatest Gambian folly we've ever seen. Everything he did to stay in power is what got him out of power. So he's the cause of his own doom. Well, that's what dummies do, and he is a great dummy. Finally, what will be your message? To who? To the Gambian people. Well, I'll tell Gambians one thing. We have a lot of work. The time for politics has passed, and it's the time for development. And in developing, it's work. I always tell people the talk shop is closed and the action shop is open. Let's start building a country, one block at a time. Thank you so much, Mr. Njai. Great having me. That is Nyanjai, the head of branding and communications at the OIC there. And we'll move to a story. The chairman of the Independent Electoral Commission, Aliu Momor Njai, has reacted to claims made by, or allegations leveled against him by the interim leader of the APRC party, Fabakary Tombong Jatta, that the 2016 presidential election were rigged. The results were rigged. So let's take a listen to the chairman. The APRC party told journalists at a press conference that they still believe the 2016 presidential election was rigged. What is your reaction to that? Well, my reaction is that our electoral system, you cannot rig. It's not possible. And as the returning officer, I'm the last to know the results. Well before the results were announced, the results, there were moves for me to increase the number of votes by 25,000. Because our system is such that you count on the spot. And once the counting is done, each of these party agents or candidate agents will phone their respective offices to tell them of the results, and they are getting collated. But for me as a returning officer, before I receive the results, after the polls are closed, results are counted, signed, sealed, and each party agent is given a copy, and the party agent also signed the results. Then it is collated at the center, and from that collation, it goes now to the regional office, who will then do their collation for the whole region before it's sent for announcement. So by the time I get that, every party, every agent, every candidate will have known the results before me. So that's why they were insisting that I increase the results by that much. It is such that each of these agents throughout the country, each have a copy of the result of the polling station you were posted to. So they know the results well before me. And moreover, during the transfer of the results, on 2 occasions, I was asked to stop the result announcement. And through Lamin Manga and Malik Jones, they were in touch with the television crew downstairs to ask me to stop the announcement because the President Jammeh himself was going to concede defeat live through the television. But at that time, I just instead I have continued with the announcement of the results. I understand that you challenge them to come with proofs. So in the event that they provide proofs, what will happen? No, there's no proof because it's full proof. There's nothing. What they can do is collect all the results in all the 1,040 to 22 polling stations in the country and bring them and tally them and see whether they win. It's that simple. There's no way they can prove that. Okay, another thing that is on the table now, the Constitutional Review Commission, they are on a tour asking people about their opinion about the new constitution they're about to draft. So some are saying the IEC chairman should not be handpicked. Some are saying he's supposed to be elected in. As the chairman, what do you think is the best way? Well, that I'll leave to the CRC to decide. No, but the people are saying this. The CRC is listening to people, but people say this is, some are saying it should be appointed, some are saying it should be elected. So what do you think, somebody who has been in this position? Because the argument among many people is that if it is appointed, it might be manipulated by the person who appointed the chairman. Well, if that was the case, I would have never had
announced the result that would remove Yahya Jammeh, because he appointed me as the president. He appointed me. So similarly, I cannot see what the president can do to influence the chairman to change the results of the will of the people. It's not possible. So I still feel that the chairman should be appointed by the president, who is the head of the whole country. Because we are going to elect the chairperson of the Electoral Commission. That's more or less politics. And the one should be, who should be chairman here, or chairperson here, should be totally neutral. Not to be aligned to any party or any electoral canvassing or anything like that. No. So finally, what will be your message to political parties in this country? Well, I'm just reminding them that they are constitutionally bound to have their biennial Congress, and they have up to 31st December to do that. And that on the side of the IEC, we stand by our mantra. They will conduct elections freely, fairly, transparently, and accuracy. So let them just handle what they are going to do in a peaceful manner, because Gambia is for all of us. That's what I can ask them to do. Thank you so much, Chairman. You're welcome, anytime. That was the chairman of the Independent Electoral Commission there, Aliu Momor Njai, reacting to the claims made by the interim leader of the APRC party, Fabakary Tombong Jatta, that the results in 2016 were rigged. Now, I have somebody with me here, Big Faa. He'll be launching an album. Big Faa, welcome. Yeah, welcome, bro. So who is welcoming who, me or you are welcoming me? Thank you very much, bro. Okay. Thank you. I know you'll be launching your album in December 15. 15. Okay, just tell us when, where, and how are you going to launch this? Okay. Yeah, you can. Good. Yeah. Before anything, I just want to say salam alaikum to everyone watching right now. It's your boy, your family, your brother, your uncle, you know what I mean? Your artist, very varap in the building right now. Okay, bagasi ni la fa deme comme December 15, then we want to launch album buñ today ñu defar ko at Pinchami Hall, you know, because then gis ne comme okay ñun tamit dañ am part buñ wara play in the society mu nekk Gambia, you know what I mean? Because ñun ñepp bokk réew mi, ñun ñepp war nañu mëna def dara comme nekkul ne benn nit rek la ñoo ne diw moo war a def lii diw moo war a def lii and dama gis ne comme ñun tamit lii moo nekk suñu waala comme def music joko people be out there and then they listen to it and then xam nga mu nekk lu leen a njëriñ so si biir loolu noonu ñu am the concept of making the album da pare ñu tuddee ko ñu defar ko. ñu defar ko lan la ñoo defar si dëkk bi. waaw because lu ñu war a defar si réew mi dafa bëri comme am na yenn yoo xamante ne sax suñ ko waree wax fii yëpp tey duñ fi jóge. waaw ñu wax benn ñaari si dinañ wax some. waaw yoo xamante ne lu ma jëkk a wax mooy ñu defar xol yi pour muy leer xol yi first. waaw ñu defar xel yi second. and then ñu mun a defar réew mi mun a defar tali yi mun a defar. Nawek bi di dem ak ñëw ba léegi gaal bi su yëngatoo bagage yi dem you know ba pare ñu lijjante comme nu ñoo employé youth si because moo gën a important soo gisee tey Gambia bi 65% of our population yëpp youths lañ but soo xoolee ñu fa nekk di liggéey bëriwul ñu fa nekk di am pour mun a dimbale seen family bëriwul you know because of tamit we lack of those things you know comme koto bu fi jógee lu mu politique has passed now it's time to work moo tax dañ ko war a defar waaye nga ne politique dafa passé waaye ñun ñëpp ñu fi na laka lañ ok léegi musique mi moo musique bi mooy war a jotali bagage yi leeralal ko nit yi because politique bi soo gisee passé na lu tax ma ne passé na mooy buñ amee président bu ees ñu am ministre bu ees ñu am vice bu ees ba pare di gis ñu ees si la ñoo xam ne politique bi passé na because amatut ñoo xamante ne tey dañoo wax ne non kii moo fi nekk kii non ñeena ñoo fi nekk benn président ak ay gaayam so ñooñu noonu léegi mooy ñu amee
lenge yi war a defar réew mi you know ñun dinañ si jàppa tamit because nekkul ne comme ñoom ñoo war a defar everything you know ñun ñu nekk fii nii foog ñoom ñuy def ñun ñuy def kii def lii and then we move on. waaye gis naa sa li nga doon wax ne danga joomi lan moo la joomi loo. Wan jomina. Because the same thing. Gambia, oh, the same thing. Hey, the same thing. Gambia, oh, the same thing. Because, bro. Nakala. Yeah, so holy. The same thing. Why nga dañu am président bu ees ñu am ministre bu ees parce que ngay wax ne the same thing. Because luñ daan gis lañu gis ba léegi. Comme naka. Comme. Waaw. ñu ngi gis ne xaalis baa ngi dugal left and right ba léegi gisaguñu solution ñu ngi dégga koppar baa ngi duga kenn gisut ko te nekkul di feeñ si réew mi because tey suñ ne diw am na alal mun naa feeñ si yaram bi because yaa ngi lekka fruit di naan juice xam nga di sangoo sampo mun naa feeñ wala si yére yi wala foo dëkka mun naa feeñ waaye koppar baa ngi duga nekkul di feeñ si réew mi because amuñu tali yu baax courant bi correct ndox moom am nañu ko géej am 2 months ina amee employment bi amul ba léegi youth yaa ngee jaay taay ñu ngee jaay roos ba léegi waaye yàgg nañ di jaay loolu waaw loolu moo tax mel ne the same thing lu fi nekkoon di xew moo xew ba léegi yow naka la léegi naka nga gisee pour ñu mën a changer yooyu noonu waaw nuñ ko war a change mooy ñu create jobs create employment youth si am si luñ téye because tey soo gisee ñuy dem baaguwee mooy dañ gisul si lu ñoo téye loo xamante ne amal na leen fayda pour mun a dimbalee yaay booy si kër bi ak daat bi nga xamante ne mun ta dem job bi ak family bi ñëpp dina amee su fekkente ne yow yaa ngi si dëkk bi yaa ngi am employment yaa ngi am job yaa ngi am salary you know nga mun a faj sa soxla jarul nga jaay taay jarul nga dem baaguwee bon su fekkee yaa si dëkk bi nga juddoo si dëkk bi màggee si dëkk bi mënuloo tekki si dëkk bi nga mag fi ay nit si dëkk bi ñuy tekki sa kanam si dëkk bi yow nga nekk si dëkk bi bro ñaaka si pexe sometimes nga am pexe mooy nag nga sacrifice sa life te jaru ko because anti crime ñu fi dañ dee overdo it you know soo jaayee tamit dañ dee overdo you know what I mean so na gars yi créer dara pour ñu bañ problème boobu comme diw am nañ problème dafa fekk ne diw mu ngi ut lii diw mu ngi ut lii diw am kii amul but su fekkente ne ñëpp yaa ngi eew dem liggéey heure bi dee nga fayeeku fay luwaas fay da nga dee cool da nga dee gis léegi-léegi nga change sax door di am xeli mag but su fekkente ne still yow boy soo balaa ngaa eew yaa ngi yóogandeewu moo tax booy dee naajee eew doo dee mun a eew because soo eewoo doo am ndeewu so foog nga tëdda nelaw di ko yóoga ba naaj bi tànga maybe dee bi jeex you know so yooyu noonu yëpp lu ko waral mooy comme na gars yi góorgóorlu ok man duma politicien but na gars yi góorgóorlu man maa ngi fi pour askan bi askan baa ma yóoni because danga dee gis ñoo xamante ne dañ ñëw di ma ne Big Faa doo wax si li Big Faa waxal si li Big Faa waxal si lele Big Faa waxal si lele xanaa ñoom lu jot gars yi ok ñoom mënuñoo wax nit yi déggal leen waaye est-ce que yow soo waxee nit yi nguur bi daf la leen déglu wala lan anyway man réew mi dañ ma dee déglu te réew mi mooy nguur bi waaw ñoom suñu amutee baat pour nit yi mun leen a dégga si radio wala télé wala feneen ok man foofu laa dëkka si hood bi understand nga so ñoom luñ jàmbat rek day accès si man te man tamit ma jàmbatal leen ko you know man dama leen dee jàmbatal pour ñii ñu mun koo dégga ñoo xamante ne mun nañ koo fajal gars yi ñu defar réew mi ñaata tracks la sax ñaata tracks si album bi waaw ñu defar ko ñu ngi am 10 tracks waaw wax ma ñaari yoo xam ne ñaari waa xam nañ joomi nga da nga ne da nga joomi waaw the same thing muy foofu yaa ngi am sungutu ñi ma boobu love song la sungutu ñi ma waaw yeah sungutu ñi ma ko sungutu ñi ma joomi yeah sometimes sungutu ñi ma no yaa ngi like okay temu sungutu ñi ma la teri malti you know what I mean because you know I have lots of sungutu ñi ma friends you know what I mean but not anything but only friends yaa ma loolu war nañu kaa fo ko ñaalde xale yaa ngi lifin di nga wax ne mënuma wax loolu si olof nag xale yaa ngi cagatu kenn mu awul si anything
because yooyu noonu tamit yi xew la fii man dem naa ba gis documentaire boo xamante ne ñu ngi wone Gambia si anam yoo xamante ne dafa over ñaaw te tubaab yu ko dee def fii lañ dee ñëw gars yi teral leen ñu def fii xale yi jigéen yi yoo xamante ne dafa over garaaw suñ demee ñu wone ko si àdduna bi yaa deri réew mi loolu mu nekk loo xamante ne man daf ma dee naari because koo xamante ne yow si dëkk bi nga dëkka nga dem si biti dëkk bi ngay dégg ñuy wax lu ñaaw si sa réew foog nga am lu la naari waaye xam nga gaa ñu ne wax daa war a def wax daa rafet waaye sax li nga xale yaa ngi cagatu loolu dafa war a rafet wax su rafetul sax waaye na déggin bi rafet waaw maybe wax bi mun naa ñaaw waaye déggin bi na rafet moo gën a am solo because dégga moo gën a neex wax yow sometimes mun ngaa wax nga foog ne yaa ngi over cool fekk am na ku ko dégga sax mu ngi ko disturb waaye tamit olof la te dégga moom mooy dégga xale yaa ngi defalante bagage kenn wax si anything kan moo war a wax si anything si loolu man maay nii like wax naa si anything yow soo si waxee something keneen wax si something and then xale yi mun nañoo dégga sax nekkul by force but am na ñoo xam ne dañoo dégga ne sa waa ji wax na dégga de and then mu chill war a mun a change maanaam tamit because ok ñun loolu rek lañ mun a defal gars yi comme jox leen message bi wax leen ne lii ak lii ak lii and then ñoom ñu seet bu si baax bu gën si ñoom ñu def ko buy gën sax si ku nekk waaw xam nga man lu ma jaaxal tuuti gis nga li nga dee sooy wooy ngay yuuxu ni anything xam nga li nga dee gis na bi nga doon lifin sa record sa lifin bi first track bi gis naa ko si studio bi boy so naa nga dee mën a record at least 1 or 2 boy with that energy ok yeah man foog naa energy bi dafa yaaga si man like ok nii la musa mel comme even su fekkente ne du music like when you are used to me then they xam ne ok man I am that kind of person boo xamante ne dama dee yëngatu like fu ma nekk da nga xam ne maa ngi around loolu si man la nekk and then energy bi tamit dama ko liggéey de comme dem train la and then because affaire si ma demee ba gis ne lii dëgga job la léegi pour man dama am pour jokkalum yeeloo maanaam dem train ut doole and then dem studio joxe energy bi foofu nga joxe energy waaw joxe energy bi gars yi feel ko waaw bi moo nekk sa first album bi wala amoon naa album 2013 boobu fekk na maa ngi woon si label but right now I am independent comme maa ngi liggéeyal suma bopp ak suma team bi ñun ñooy bagage yi waaw léegi musique bi rek la wala da nga am beneen fooy jàppal baay bi fu ma joobee time bu weldamaan la nag comme maa ngi doon job si company bi staff la but after company bi dafa tëj xam nga su si gars yi mu ne wax dara sax mooy son owel gam vek yàgg naa tëj bagage yaa ngi yaaw gars yi dañ ko war a ibi léegi booy liggéey waaye léegi soo bàyyee parce que xam nga bu ma nekkoon xale dégg naa Ismaël Lo mu doon waaye mu ne Baaba Maal su noppee dafa rafleel so est-ce que yow tamit soo noppee mbaa doo rafleel du ma noppi because time bu dama dee dem job bi ñëw nekka si musique bi waaw ok comme dina am time yoo xamante ne gars yi dañ ma dee daaxa moom dama dee job warning letter because dama dee absent su yàggee gars yi suspend ma su yàggee gars yi daaxa ma but taxul ma bàyyi after bu company bi demee ba tëj si laa gën a mun a like ok mel ne léegi bàyyi ma focus because dem naa 3-4 different companies ok mun naa job bi but after du ma dee mun a juboo ak boss bi because absent yu ma dee absent dem interview dem shows dem so du dee mun a easy te foog ma absent because man I love doing music te dama dee bëgg a ko music bi lu mu laaj te ma jox ko so at the end of the day du ma mun a juboo ak boss bi dañoo xëy ne nekkuma di respect seen job gars yi daaxama ma dem toog nekkaat si so I prefer comme léegi su ma liggéey mun naa liggéeyal suma boppa am suma own company employ ay nit may joba ñoom su ma amutee lu ma def ma ñëw si workshop bi liggéey anything kon ñu déglu tuuti anything bi naka la moom ara ñu play ñu tuuti living Jumbina man Jumbina Jumbiga yo Jumbiga hey the same thing Gambia oh the same thing when someone die the same thing hey the same thing Gambia oh the same thing do you want hey the same thing
the same thing. Why the same thing? The same thing. Kuñ fi jox balance rek mu lijjante saaku xaal moo tax kuñ fi daaxal liggéey tam foog mu yóbbu saaku xaalis APRC fi nekkoon di jaay nit yi doole léegi UDP fi nekkaat di wan nit yi doole commission gars yi di laajte di same thing ma ne ku mu ne gars yi di defaat di same thing Gambia woo di same thing ñaata at ku jàngut liggéey nguur ses bi gën a yokku gën a tànga fuur di same thing lopitaan amuñ médecine ba léegi ñu ngi dunda corruption xaalis baa ngi dugale fan right ba léegi gisaguñu solution Jamina man Jamina Jamina man Jamina Jamina man Jamina Jaminga, yo, Jaminga. Hey, the same thing. The same thing. Gambia, oh, the same thing. When someone died, the same thing. Hey, the same thing. Gambia, oh, the same thing. The same thing. Hey, the same thing. The same thing. Hey, the same thing. The same thing. Hey, the same thing. Lundan, this la ñu gis rek ba léegi. amoon jongulas léegi baro am na PIU ñoo bokk lu ñuy def the same thing di ko make only money thing way the same thing oh way the same thing ñoo fi faloon nguur gi waaye amatuñu baat ci réew mi élection la leen di xaar ba gaa yi waa ne soxla nañ ñu yërmande xanaa yéen yérewu leen ñu amut mbokk ci compagnie bi kenn du leen employ cepe bu nangu te nekk ak boss bi kenn du ko employ luwas baa ngi overseer mu ngi overseer why the same thing oh why the same thing Jamina man Jamina dafa mel ni lifin nga de victims nga ne koo xam ne lifin moom ku nekkut boss lu ma mooy waaw ku amut mbokk ci compagnie bi waaw kenn du ko employ waaw janxay tamit cepe bu nangu ta nekk ak boss bi kenn du ko employ waaw xanaa yërëmul leen ñu yërmande waaye nga ne Barrow dafa am PIU Jammeh lan la amoon gaa yooyu noonu ñaan ñooyu ñan jongulas waaw maa wa tur nga moo ra li fi nooceegu waaw léegi time boobu naa nga time bu xanaa léegi nga joomi wala time boobu nga joomi woon joomi woon naa sax waaye lu ma ko wax ne nit yi moo miti woon waaw lu tax waxuloo time boobu nga time am na lu nekk suñ dëkk bi léegi mooy weeweeyu waaw lu tax waxuloo time boobu weeweeyu awosiya waaw lu tax time boobu da nga joomi woon time boobu dama ragaloon bu du tax nga ragal waaw because awma fetal waaye tey xam naa ne amuloo fetal waaw xam naa ne léegi amul fetalante ok time boobu amoon na fetalante amoon na comme dóor fetal waaye lu tax ngay ragal RPG ma ne lu tax ngay ragal dama bëgg a dund dama bëgg a survive waaye soo nekkoon South Africa gis nga ñoom dañuy am ay nuclear power génne xeet bi waaye lu taxul dëkk doomi noppi non xaaral rek xaaral fii am na ñuñ fi noppi loo te ñooñu ñoo ma gën a dëgër understand nga wala ñu génne la réew mi doo fi ñëwaat dem fooy dem so man nekkul ne jàmbaar dafa daw de daf doon ut doole comme maa ngi woon di ut doole xam nga di ut doole te after ma taxaw ne cik taxaw léegi pare nañ ci anything waaw waaye mbaxana bi moom fan la jógee communauté bi yii mooy sa traitement bi léegi yii mooy comme soo gisee lii rek da nga xam ne virib la koppati bi caaxa bi ak yii nii xam nga te dooruma xaftaan bi sax because xaftaan naa ko dee boole like everything African because tamit dañ war di wone comme ñun fan lañ jógee ak ñun lan lañ ak ñun naka lañ dee dundee comme si biir musique bu ñoo def because hip hop lañ doon def léegi ñu jël ko fuse ko modernize ko suñ own style moo tax comme Big Faa dafa ñëw ak own thing am like own style of music ba pare own style of dress own style doxin own style
waxin own style anything. waaye léegi ñu wax si lifin bi album bi nga ne ñaata la moo jaar album bi dañ ko jaayee 2 Hajj but tamit like okay comme CDC do bëri torop we gonna sell it on iTunes. Okay. iTunes lañ ko jaayee because foofu lañ dee mun a comme ñun tamit foofu lañ dee mun a amee tuuti income because tey soo génnee album ëllëg gars yi am nañ ko si phone si ñu ngi ko tasaare fu nekk di ko mayante WhatsApp for free you know so I think léegi wall bi dañ dem ba nga xamante ne foofu la artistes yi dee mun a jaayee comme seen product yi mooy iTunes. nga ne Hajj 2 Hajj luy 2 Hajj. 2 Hajj mooy $200. Oh, okay. Yeah. Okay, hang on. Pour muy leer waaw. Muy leer na $200. waaye wax ñu beneen yeneen tracks yi nga ne Sungutu Ñima nax la. Sungutu Ñima mu ngi fa. and yaa ngi am Nono. oui Nono. Nono. wax ñu dara si Nono waaye. Nono ok. boobu tamit yuuxu bi dafa ci bokk wala. yow di nga gis ku mel ni Big Faa Nono. yow di nga gis ku bandi Big Faa Nono. Nono. No. mene no du boy bi moo fi gën a ñaaw boy yëpp dëgg la waay du suma cepe ba fi gën a baat cepe yi dëgg bi yëpp dëgg la waay sando bi mi ne dama baat teg si dama am caaj dëgg la waay boy yu fi jaay baat yëpp seen cepe yi virip lañu na dëgg la waay man duma jaay baat cause I am from the hood baat moo nekk ci man nigga I am doing good. waaye xam nga lu ma jaaxal xaaral ma dog la fii dama bëgg a fecca waaye mënuma fekk fecca naka laa mën a fecca parce que bëgg naa taaju waaye mënuma taaju. mënuloo taaju waaw xanaa ok léegi ñu demaat. ma may la tempo. waaw. yo man du boy bi moo fi gën a ñaaw booy yëg. waaw dëgg la waay du boy bi moo fi gën a baat booy yëg dëgg la waay sa cepe bi mu ne ma fi gën a baat cepe dëgg bi yëpp booy dëgg la waay man duma jaay baat cause I am from the hood baat moo nekk ci man nigga I am doing good cepe yi yëpp naat big fa boy you doing good pako yi naat big fa cepe yi ni ma choose big fa boy I'm doing good. waaw gis naa loolu moom de damay xala yangal tuuti nag. waaye waaw beneen track bi lan la. ok beneen track bi yaa ngi am hello mu ngi si biir album bi and then maa ngi am track bu ma tuddee yëngu maa si feature Hussein Dada Jibu T Smalls ST. da nga am combination ak ñoom tamit wala. yeah pour si album bi. ok benn track la bu ñu bokk ak ñun yëpp mu tudda yëngu xam nga. xam naa ne dañoo am beneen interview balaa launching bi waaye comme like ñan invité musicien nga invite ay artistes ñan. ok just artistes yi like dinañ am ji béy bu góor bi. béy bu góor. yeah ba pare dinañ am. am nga sekindi. xanaa sikini moo tax. non waaye moom sikini xam bi bro. xanaa doo ko dee gis. waaw dama ko dee gis kay. ba pare mu bàyyi yii nii comme bu dix. xam nga dafa serious you know what I mean. yeah léegi dinañ am Baye Babu T Smalls dinañ am Mike Jada Ojilo Sophia dinañ am upcoming artistes yi tamit you know upcoming artistes yi ay ñoom Muhaba Empire you know ñoom New Kings and then you know DS dinañ am ok ñooñu yëpp duma leen mun a lim tey but like fly bi naka la tuddati final design bi dina génn and then ñëpp dinañ fa nekk xam naa balaa boobu may ñëwaat fii nii ñu am ko and then you know dinañ am just artist buy jógee Sénégal Edmond Flow. waaw yeah dinañ ñëw jàppale ñu si day bi xam nga lu ma mel and then dinañ appreciate comme ñëpp ñu ñëw comme like okay ñëw support day bi because it's Gambian thing you know man dama gis ne sax comme December 15 you know benn event boobu noonu la you know ñu defar ko te defar Gambia moo ñu tax a jóg so ñuy everyone góor a jigéen magaan daw ñëpp ñu ñëw you know ñu bokk defar ko pencam mi bem leer after ñu jógee foofu noonu sax you know anything lu fi yaaxu waar rek ñu defaraat ko you know shout out to you know
ñëpp ñu nekk di support event bi right now. You know, companies yi ñu ko nekk di support, you know, because okay, Big Faa am na company boo xamante ne moom fu ma dem dama dee wax ne gars yi amuñu morom. You know what I mean? Ma wax corrected de Africell. Yeah, ñu ngi si gannaaw bagage yi like 100%, you know, dëgga you know, gars yi amuñu morom, you know, because ñu ngi jàpp si bagage yi. Ñeneen ñi nag mooy ñu ngi si réew mi. ñan. You know, dëkk si réew mi gis booy yi réew mi ñu ngi try ñu ngi leen a seetaan noonu duñ leen sponsor duñ leen defal anything. waaw ñun xaaral doguma la nag. waaye gaa ñu ne parce que. waaw seen musique yi tamit dafa doy waar yéen ñu bëri ñoo xam ne du dee wax du dee am benn sens. ok waaw fine su fekkente ne ku amut sens. mu ngi def music because musicians yi yëpp duñ mun a nekka good musicians. dëkk boo dem dafa am good artists ak ñoo xamante ne they will be grinding ñii ñu ngi si lii ñu ngi si lële but dafa am tamit ñoo xamante ne xamee nañ leen si réew mi ne ñii ay artistes lañ at least waxuñu ne comme ñu support artistes yi dëkk bi yëpp but nañ support music industry bi suñ gisee koo xamante ne mu ngi def well boy loolu I think it's normal for xam nga ñu support ko because tey Gambia artistes yi ñoo gën a développe dëkk bi pour muy leer because yow soo amee artiste buy fay benn vidéo $50,000. koppar te yow amuloo benn sponsor yow yaa ngi ko yaakaare si sa show yu ngay def nii nga dem studio nga war faa fay $15,000 pour benn sound. you know what I mean yow amuloo benn sponsors so yow artiste boobu soo ko ne kooku noonu lu mu nekk di def make good sense man dama gis ne yow si sa bopp waaye yow yaa xamul fooy taxaw because boy yaa ngi def anything yow Gambian artist yaa T-Smalls dem na fi Europe tour mais toj fu nekk festival yi ñëpp si you know pour ma wax la dëgg Gambian artistes yi ñoo gën a sonna si artistes yi world bi yëpp because we don't have any support from like comme ñu gis ne kii company bi nii ñu ngi def si artiste bi loolu brand ko defal ko ba soo demee yeneen dëkk yi tey Sénégal compagnie dañoo xëccoo artistes yi te ñoom ñoo ñu ëpp artistes yi nekk foofu rek artistes yi Sénégal yi rek ñoo ëpp population yi Gambia bi but still gars yaa ñu ngi tukki di ñun still dañu dee reject from the embassy suñ buggee tukki. waaw est-ce que ban dëkk lañ la reject. Angleterre. kañ. last year. gaañu ñu ne su ma demee du ma ñëw ñu ne ST su demee du ñëw. which is very sad. si full dëkk yi artistes yoo xamante ne xamee nañ leen ne ñii ñooy artistes yi dëkk bi. ñu dem ñu reject leen visa te dëkk bi dara xewut. no newspaper no government no anything. Nobody did anything about it. kenn defu si anything. so léegi su gars yi di waxee ne comme artistes yi nekkuñ di góorgóorlu loolu mistake la nit yi dañ war a understand ne léegi artistes yi gis nga nekkuñ di leen support but gars yaa ngee dem ñu ngee dem yaa ngi mun a def event yaa ngi mun a feesal sa event without no sponsors te su fekkee yeneen ñeneen ñoo ñu sponsor leen because xeebaate ba am fa still you know still ñu ngi xeeb but santa yàlla ñu ngi am ñeneen ñoo xamante ne they are poor and they love us they support us dañ dee tegle 10 di every day ba ñu mu jegi ticket ñu jënd ko ticket ñu ñëw suñ show you know whilst we have people here who can support us who can build us who can make us superstars like Wizkid like Davido anything man. So na guy you know what I mean guy December 15 Benjamin Hall lu fi yaaw ni defal ko Jominga man jomina because dara nekkul di move Paro am na para waaji am na la PIU